Hola, Andrew, ¿tienes un feedback? Si me oigo yo después que hablo, y hay un eco cuando tú hablas, debes tener otro equipo conectado o una corneta o algo. Ya está, maestro. ¿Me escucha ahí bien? Bien, A ver, déjeme subir el volumen. Eh, bueno, buenas tardes, maestro. Qué gusto saludarlo. Este, ayer le compartía sobre. He podido observar en estos últimos días como esa tendencia rajásica, tamásica, rajásica, tamásica. Como que me lleva a los dos extremos constantemente. Cuando estoy en satsang, he podido observar esa tendencia rajásica de hacer, buscar, trabajar, como que me llegan muchos pensamientos acerca de como todo lo que tengo que hacer, lo que pendientes y eso. Y de pronto es como digo, ok, me voy a tener, y me lleva a lo tamásico, como no actuar cuando toca actuar. Eso es lo que quería compartirle. mm, Y bueno, ayer le comentaba que por primera vez hace 2 días en el satsang de la noche me quedé las 2 horas quieto, sin hacer otra cosa, sin buscar nada más, y terminé agotado, muy agotado. ok. La mente rajásica o la mente activa es una mente egoísta, egocentrada. No quiere decir que tengas cosas que hacer, porque todos tenemos cosas que hacer. El cuerpo vino a hacer algo a este mundo y lo va a hacer porque sí, porque está predeterminado, preordenado, como lo quieras llamar, ¿no? Lo que sucede es que la mente activa quiere decir una acción que tiene la expectativa de un resultado en particular. ¿Me sigues? Sí, lo sigo. Está el deseo por obtener algo de la acción o la no acción. Ujú, Hago esto para obtener aquello o no hago esto para evitar aquello o obtener aquello también. ujú. Siempre esperando algo, ¿no? Sí. Y es la mente activa y la mente apática la que obstruyen, ¿m? La indagación y por supuesto el autoconocimiento. Es la mente pura la que lleva al autoconocimiento. Y la indagación se hace con una mente pura. Es decir, llevar la atención al lugar de origen de los pensamientos, al yo, sin esperar nada. Aun cuando se nos dice que se llevó la atención del objeto al sujeto, el objeto y el sujeto desaparecen. No hay que tener la expectativa ni siquiera de que eso sucede, de que eso Ujú. suceda. ¿Me sigues? Lo sigo, sí. Es solo ver Es solo sin ver, juicio. pero en ese ver todavía está el que ve. Ujú, Incluso si atestiguas a los pensamientos, si simplemente los ves, ¿m? Sin prejuicio, neutral, sin que surja el pensamiento, me gustan esto, no me gustan esto, sin aceptar y rechazar lo que se piensa o lo que sucede, ¿sí? Sin aceptar y rechazar las percepciones o los pensamientos. La velocidad de los pensamientos disminuye y eventualmente desaparecen. Y luego el observador, al no tener nada que observar, no puede sostenerse y también desaparece. Atestiguar como práctica le pertenece a la mente. ¿Mm? El testigo. ¿Me sigues?
Ahí, bueno, perdón, ahí como que me quedé tantito. El testigo, Atestiguar a la mente. el que observa los pensamientos es la mente, Ujú. Sí, ¿ok? Observador, testigo, conocedor, llámalo como tú quieras. ¿Mm? Entonces, ese testigo, el testigo, le ponemos el para diferenciarlo del atestiguar, que es ujú, conciencia, ¿ok? Si utilizamos la palabra atestiguar como sinónimo de conciencia, entonces el testigo, ¿m? Es el reflejo del atestiguar, es el reflejo de la conciencia. ¿Me sigues? sí. Ok. El testigo, a lo que no tiene nada que atestiguar, nada que ver, nada que observar, nada que conocer, desaparece. Cuando el testigo, observador, conocedor de los pensamientos y las percepciones, sigo siendo yo, es decir, refiriéndome a yo como al cuerpo. Ujú. El pensamiento yo soy el cuerpo, que es la mente, el testigo, el observador o conocedor, al quedarse sin pensamiento, sin nada que observar, sin nada que atestiguar, sin nada que conocer, desaparece. Por eso hay que ver al que ve, atestiguar al testigo, ¿sí? Conocer al conocedor. Al hacerlo, el conocedor se queda quieto. ¿M? Y quieto, simplemente, estando quieto, simplemente se hunde, se sumerge, se funde, se disuelve, desaparece, muere en su fuente. ¿Me sigues? Sí, Entonces muere, desaparece, se funde, se disuelve. Quiere decir que pierde el sentido de separación con la conciencia, no que deja de existir como tal. ujú, A lo que la mente pierde el sentido de separación con la conciencia, no la puedes llamar mente o ego o individuo o persona, es la conciencia. sí. ¿No? Y como conciencia, cualquier cosa que suceda, cualquier fenómeno, es la conciencia. Como conciencia no es otra cosa que conciencia. Ahora bien, la mente generalmente hace eso, va de su característica apática a la activa. Entonces, lo que sucede es que yo te garantizo que tu mente se queda quieta, pero sigues haciendo un esfuerzo por mantenerla quieta, o sea que no está realmente quieta, ¿me sigues? Sí. Y entonces cometes el error de también rechazar a los pensamientos que son prácticos. Sí, Entonces sí, maestro. la mente muy triquiñuela, se va de un lado para otro, de la actividad, Sí, la actividad a la pereza, la indolencia, la apatía, incompetencia, ¿sí? sí. No hay practicidad y eso genera esa tendencia a quedarse dormido, estar agotado. El estar agotado, pues necesitas descansar o dormir. El descanso es necesario, el cuerpo necesita descanso, los órganos o los sentidos, los órganos internos necesitan descanso, ¿verdad? Y el sueño se dice que es algo reparador, ¿no? Ujú. Por eso la gente prefiere dormir a soñar, Sí, porque la mente sigue activa, ¿no? Y sigue corriendo, sigue jugando, y proyecta un cuerpo para sí, crea un cuerpo para sí, el mismo de la vigilia u otro, y sigue teniendo experiencias y sigue actuando, ¿no? En otro plano si se quiere. Ahí surge otra pregunta y es el esfuerzo viene con el rechazo a los pensamientos, ¿no? El esfuerzo es pensar.
Sí. ¿Ok? Quedarse quieto, cómo podría llamarse esfuerzo a quedarse quieto? Después que la mente está quieta, listo, ahí llega la cosa, ahí termina todo. Porque no puedo quedarme quieto mentalmente, entonces pareciera que tengo que hacer un esfuerzo para quedarme mentalmente quieto. Lo que se conoce como esfuerzo, práctica, sadhana o indagación es ese acto deliberado, ¿ok? Para ponerlo, cambiarle el nombre práctica o esfuerzo, el acto deliberado de llevar la atención al que pone atención, de llevar atención al observador, al sujeto, al conocedor o el testigo. Mm. Se quedó quieta, listo. Las actividades del cuerpo, no te preocupes por ellas, se van a llevar a cabo de manera espontánea sin ningún esfuerzo o intención de tu parte. Y el pensamiento práctico necesario para llevar a cabo esas actividades, si hace falta, simplemente aparece solo y no vas a perder la memoria, la capacidad de pensar o de sentir. Ese pensamiento es generalmente eficiente y altruista, ¿sí? Se hacen las cosas porque se hacen, punto. ¿No? Y si no hay ego, entonces ninguna de esas actividades deja ninguna impronta, que es la que produce el deseo a repetirla. O evitar que se repitan si no son agradables, porque lo que es agradable quiero que se repita o se mantenga, se perpetúe, ¿verdad? Continúe. Y lo que es desagradable no quiero que suceda de nuevo o quiero evitarlo. Sí. O sea, esa actividad mental condicionada por la impronta, la memoria, el pasado, es la que cesa de existir. La otra está simplemente predeterminada, ¿m? Por improntas del pasado. Sí. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, maestro, muchas gracias. Sí, sí, se va aclarando. Si uno puede quedarse mentalmente quieto de buenas a primeras, bien. Realmente ni siquiera la indagación hace falta. La indagación, la rendición y la acción desinteresada son para aquellos que no pueden quedarse mentalmente quietos. Si todo dice, quédate quieto y sabe que eres Sí. eso. Sabe que eres el ser. ¿Me explico? Sí, La gente también indaga tratando de aquietar a la mente. Por eso no funciona. sí, sí. La intención, la... A ver, voy a buscar la palabra porque tengo el inglés y el español mezcladitos hoy. La motivación de la indagación es detener a los pensamientos. Ujú. Cuando es al contrario, la indagación como resultado detiene los pensamientos y a veces no. Y si Ujú. no se detiene, no importa, porque la atención está puesta en el observador y el observador no se asocia con sus pensamientos, ¿sí? Con lo observado, no se identifica con ellos.
Ah, si yo puedo quedarme mentalmente quieto, quedarme tranquilo, ¿verdad? Olvidarlo todo, incluyendo el conocimiento espiritual, Mm, querer absolutamente nada, siempre haciendo lo que tengo que hacer, ¿sí? De momento en momento, como va surgiendo de manera espontánea. Entonces, pues la indagación se lleva a cabo cuando surge el yo, el yo con sus motivaciones, ¿sí? sí, Sus planes, sus deseos, sus proyecciones mentales, ¿sí? El ego y su egocentrismo, ¿sí? El pensamiento basado en el beneficio personal o individual, que conduce a acciones físicas, obviamente condicionadas también por ellos. Ahora, si yo soy el testigo de las percepciones, entonces, ¿qué diferencia hay entre todas las percepciones y lo que considero como yo o el cuerpo? Debería entrar también como parte de lo atestiguado, ¿verdad? sí, Y si lo sí, atestiguado no soy yo. Y si no soy yo, entonces ¿para qué preocuparme de si hace o no deja de hacer? Si está activo, inactivo, comiendo, caminando o durmiendo. mm. Ahí, maestro, me acuerdo, Ramona decía, calidad de la materia, calidad de la conciencia. ¿Perdón? Calidad de la materia, calidad de la conciencia. No recuerdo haber leído eso nunca. Ok. O tal vez lo percibí mal. O sea, no el cuidado, sino la atención no toca nunca nada de este plano, ¿o sí? La atención sí, la conciencia no. Ok. Atención tendríamos que definirla como percepción también. Ujú. Percepción. Y conciencia de cuerpo, que es conciencia de mundo, porque el cuerpo es el mundo, ¿verdad? Sí. A través de los sentidos se percibe el mundo. O sea que hay percepción o atención a lo que sucede en el cuerpo, placer, dolor, etcétera, etcétera. Sí, hambre, sueño, cansancio, sed. Eso no deja de suceder a menos que haya un estado de quietud mental tal que la mente se sumerge en la fuente y te pierde la conciencia del cuerpo, como en el sueño profundo. Si tienes un dolor de muelas y logras quedarte dormido, no sientes el dolor, porque no hay Ujú. conciencia del cuerpo, si no hay percepción del cuerpo, por lo tanto, no, al cuerpo no estar allí, por decirlo de alguna manera, ¿a qué le podrías atención? No le puedes poner atención a lo que no está allí. Muchas gracias, maestro. No, no se queden tan clavados en los conceptos, ¿sí? Que si la atención, que si la atención, que si esto, que si lo otro, entonces esto es esto. Todo eso son juegos intelectuales de la mente, Sí. que al ser ella misma un concepto, un pensamiento, entonces se entretiene con conceptos y pensamientos, simplemente para reforzar,
¿sí? Reivindicar su existencia, su aparente existencia. Vamos al rato. Sí, justo puedo ver eso como que es esa tendencia a buscar, 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 como apropiar los conceptos, como saber más o buscar conocimiento. Y Te oigo, te oigo. es como temor a lo desconocido. Correcto, porque la mente solamente sobrevive, se alimenta de lo conocido, ¿sí? Del pasado, de la memoria. Eso es lo que quiere perpetuar a través de las tendencias, ¿sí? Quiere darle continuidad a lo que sabe, a sus experiencias. Las experiencias, la palabra experiencia implica pasado. Ya que a veces le pongo la flechita en una persona para ponerlo como coanfitrión y entra alguien y se me mueve el grupo de personas. Cuando hago clic, le doy clic a otra persona. Ok, continúa. ¿Algo más? Sería todo, maestro. Muchas gracias. Tampoco te supervises o te evalúes, porque sería el ego evaluándose a sí mismo y viendo ver si va progresando, si lo está haciendo bien, ¿m? Si todavía está allí. Sí. Y está en su estado natural. Los pensamientos se van haciendo más sutiles también, un poquito más difíciles de captar, de darse cuenta que están presentes, ¿no? Ok, déjame. ¿Algo más? Eh, no. Gracias, maestro. Gracias. Alina, can you translate? Thank you. I think, I think you will be named official translator because Hello.
О, здрасте. Здравствуйте. Привет, Алина. Привет, Оля. Все же я хочу попробовать сказать сама по-английски, если у меня не получится, подстрахуешь меня, хорошо? Сейчас я это переведу. Окей, she says she wanna try to speak with you in English by herself, and she gonna use me as a backup if something went wrong. Perdón, sorry. She wants to speak with you English by herself. Потому said что я понимаю все ответы, что он she говорит. understands everything that you tell her. Yeah, but I may not understand what she says. Let her She try. wants to use me as a backup. Okay, good. Let's see, because they may understand what I say, but I may not understand what they say. Okay, I see. Okay. Oh, my English maybe not very good, but I will try to explain my situation. For example, I meditate 5-10 minutes or sometimes just a few minutes. I look for my ego, and then I feel like a sunshine, like in my heart, sunshine, and I open eyes and I stop to meditate. I cannot inquire anymore. Like my state become very lightly, and I want to ask if it's a trap of mind or it's normal to stop if happened like this, if it's happened like that. First of all, the I that meditates is the ego. Yes. Okay. If I look at the I at the meditator, if I meditate on the meditator, Yes. I the- meditate on ego. if you meditate on the meditator, right? If you look at the mind, which is I, thought I, Yes. it disappears. Mhm. Now, Why become so lightly? Not every time on my meditation, but it's very often happened to me. It's sometimes I told you, sometimes it's 10 minutes, sometimes it's 2-3 minutes and stop. And I even cannot close my eyes. Just I cannot see my ego, just I see this light like a sunshine and finish meditation, finish inquiry. hey, the self cannot be seen. Self cannot what? The self or consciousness cannot be seen. Yes. When it says when it is said that it shines, it's not like it shines as a light or something. It shines mean that it is self-effulgent, self-evident, that it has a life of its own, that it's not independent from anything. Yes. But if it is known, Mm. see, I become whole like this light, so I don't feel any reason to meditate more. So and sometimes I think maybe it's a mind trap, see, but should I continue to meditate? meditation is another name for the self. Uh-huh. Okay? The meditator cannot meditate.
Meditation is the absence of the meditator. When the meditator disappears, what remains is meditation. Meditation is effortless consciousness or effortless existence. Mhm. So I became to feel like very happy when this shine. And also I want to ask, some days my state, my soul state, my heart state is so lightly, is so good, and I want to push me to meditate, to inquire, but I cannot. So I sit, close eyes, but they are open. I feel very good. I feel lightly, and I want to go to do something, and that days I cannot inquire nothing. I don't know. I don't see my ego, but I know it's not a nirvana. It's not a samadhi. No, And the thoughtless state is very pleasant, yes, but it is the mind that is not thinking. But the thought I, the exactly. other thoughts might disappear, but the thought I hasn't disappeared yet. No, yeah. I feel, but this I is now not hard like before, unhappy, upset. It's like uh, like a bird, very happy. I see this eye, but it's not that ego which was big and like a stone. But the days, should I push me to meditate or not? When I feel like this, very happy, lightly, and want to do something, and I cannot sit and inquire. See, please try to understand this, okay? I cannot go along with what you are saying, okay? You must go along with what you hear. Entre, papi, pásame el cable de la batería azul, por favor. Sí, abajo, en el de la derecha. En el de la derecha tiene que estar allí, el azulito. Gracias, papi. So, who is meditating? Olga is meditating, right? Yes, So, I am Olga, I am meditating, right? yes, So, I am Olga is the mind, is the ego, is the person, right? yes, yes. So this is I the can feel this person. thought I. See, so this I is a thought. So the meditator is a thought. Da. Yes, When the attention goes to the meditator, all the thoughts disappear. And the da. meditator is happy because there are no thoughts. Right? But this is not the actual experience of the self, right? Yes, yes. But why I cannot continue to meditate when I see this I happy without thoughts? Because the I thought then feels like doing something because it's happy, right? And then Yes, really trululu, tralala, let me do this, let me do that. I'm so happy, I'm so light, I feel so good. Now it's thinking all that it is light, that it is feels good, right? And it thinks, I don't want to meditate anymore. This is a trap of the mind. that's this I want to ask you because so I should to push me to stay to meditate or maybe to do something and look on this happy eye, yes? Sorry? Um,
these days when I feel very happy and lightly and I don't want to meditate, it's better if I will push you to meditate, if I will push me to meditate. Pushing yourself to meditate. You try to understand carefully, listen carefully, okay? So the I thought should disappear. The meditator must disappear. There's a meditator that says, I don't want to meditate because it considers its activity. See, it is the doer of meditation, right? And when the meditator is free from thoughts, it believes that that is the end, and it is. It's something. Hold on, it's not That, the dog. Hold on. So the meditator feels happy and believes that this is it. So no, I know it's not samadhi. It's not the self, the real self. That's why I wanted to ask you today. Maybe it's a mind trap. Yes, it is a mind trap. Mm-hmm. So the attention must be on the I until the I disappears. The attention must be on the meditator until the meditator disappears. Because the meditator is I, where I means Olga, where I means body. So the I am the body idea, ego, mind, person, individual, hasn't disappeared, means that idea hasn't dissolved in consciousness. So the mind hasn't disappeared in consciousness. Or the self, or whatever you like to call it. Yes. So when I feel like this, happy and lightly, what should I do if I don't want It's okay. nothing? It is okay that you feel happy on life. Just don't chant victory. Don't consider that to be the end, because it's not the end. Yes. But how to do what to do to go to that end? How can you, who is going to do it and who is the doer? Right? So, if you are happy, if the mind is free from, if your attention goes on I, all the thoughts disappear. Right? Yes. So, the inquiry comes to an end there. When the mind becomes still, the inquiry makes the mind to become still. But the mind is still for a few seconds, okay, and feels happy. And then, oh, I feel happy, I'm so light, and I want to do this and I want to do that. Then it gets active again. Yes. And then you have to meditate again. Are you following? Yes, of course. So it's better to make, for example, some schedule for every day when I upset, when I'm happy. No, you haven't understood. You are not listening carefully. See, I'm just saying, keep the mind still. If you cannot keep the mind still straight away, because some people can just stop thinking, right? And become mentally still. Some people need to meditate, right? Yes. Then, if the mind is still, that's it. The mind is quiet. Yes. If the mind is quiet, by itself will sink in the self.
or the self actually will absorb it. Mhm. Now, if the mind is active, then you have to bring it to stillness again. Mhm. But when just the body is active, but mind remains still and lightly, and just I look how the body do this, that, but like I feel the mind is not active, but just happy. That's okay. I'm saying that is perfectly okay. Just don't believe that this is the end. No, I know, I feel it's not the end because I know the other state I had experience and I know it's not that. But anyway, it's better than it was always queen of drama mind. Exactly. Exactly. But this is the thing. Oh my God, this is better than the previous state. Oof. But then you start thinking about it. You start, Yeah. you start thinking about the state when you are not thinking. So you are thinking again. Yeah. Hmm? And then you're thinking about yourself. Okay. And you believe that this state is the natural state, that it is not. No. The natural It's state, just other state of ego. yeah, the ego in its pure state, if you wish. Mhm. I also have a question about. So I read in Yoga Vasishta when Vasishta told to Rama that about three gunas. From tamas we should go to rajas, and then from rajas we should go to sattva. Then we should leave all three. Yeah. So, but he didn't explain how to leave the sattva guna. So I want to ask you, what is to leave the sattva guna? Because it's, By how merging, it's. by merging the mind in consciousness. Whose mind is active? Mind. Hmm? Whose mind is dull? Mind. Whose mind is pure? Mind. See? Mhm. Then, who is this I? Right? Or from where this I emerged? The one that feels that it is active, dull, or pure. These are mental states. Mhm. And what is the mind? I am the body. So if And what I disappears, then the characteristics of the I disappears. so you answered my questions before I ask this. These tendencies to help to everybody, to be good with everybody, to smile to everybody, to make the practice, Yeah. so it will disappear. Yeah. Okay. So thank you very much. Yes. That's Good. all I wanted to ask you today. Who feels the mind is active? I. Who feels the mind is pure? I. Who feels the mind is dull? I. Then who? Either see who is this I, or see from where this I emerged. When I look and so I see this light, when I ask myself from where this ego, this I, from where is emergence, so I start to see this light and finish, but it's not finished. Yes. Then you see the light and you believe that the light is real.
No, it's not by my physical eyes. It's by my mental, like my emotion eyes. So I feel this like some light energy. No. See, the self is beyond energy. The self is Yes, the source of energy. See, the self is what sees. So yes, yes, something is seen or felt cannot be the self, cannot be. yes, See, if I know, yes, yes. cannot be I. If I feel it, cannot be I. Meaning by I, consciousness or the self. When I felt my eye, I had experience. So it was a quietly peace, if to describe, without any emotions, thoughts. Okay. Now, do not mistake quiet mind with silence. The mind Mhm. is still or active. Silence is itself the self or consciousness. It's absolute silence, absolute beatitude, absolute peace, but it is permanent. So, No, just I had to glimpse, and that's all. Muchas gracias, Cesar. okay. Thanks. The self is what sees. It's not a seer, but what sees, right? Or consciousness, right? Mhm. It's about being consciousness, right? It's not about knowing consciousness or knowing something. It's about being consciousness. Knowing consciousness means being consciousness. Yes. Or to know it as oneself. If it is known as oneself, it is not known as something, right? Or a Yes. feeling, or a light, or happiness, or joy, or ecstasy, or trululu, tralala. See, nothing. Being consciousness. And knowing consciousness is being consciousness. Just simple being. Yes. Just be. And the experience cannot be real, otherwise there will not be confusion or questions about how can I go deeper? I cannot meditate. See, it's like it is a problem. To go deeper, I try to see
I try to look to this at this happy eye. What is a happy eye in deep sleep? It disappear. This happy eye is a happy mind, but it still is mind. That's what I'm talking about. Mind is happy or unhappy, right? Yes, yes, yes. The self is not happy. The self simply is. It And has, it's all it has, happy. it has been translated for so long, the word ananda as happiness. When ananda is silence, is beatitude. What is in deep sleep? In deep sleep, there is no happiness. In deep sleep, there is total silence, absolute, Silence. absolute peace. Yes. And this is the higher Ananda, I think so. The higher, there is no level of ananda. It's a real ananda. It's the only ananda. The ananda that you talk about is anandamaya, see, illusory ananda. Yes, yes, yes. It's not real because it appears and disappears, right? Yes, yes. If it appears and disappears, cannot be real. What else? Sure. Okay, for today. So thank you. No, well. Uy, Ya regresé, tío. ah, Eh, Hace rato me pude percatar como que me sentía bloqueado para hablar con usted, como para compartirle lo que estaba pasando aquí. Y es raro, o sea, de verdad es muy raro, como que surgen como sensaciones muy raras que jamás había podido percibir, como un cosquilleo raro, así, no sé cómo explicarlo. Y quería decirle que algo también que podía observar era como un miedo a la muerte muy extraño. Así como me voy a morir o me estoy muriendo, no sé. Eso sucede generalmente, por llamarlos de alguna manera, para referirnos a ellos, ¿no? Buscadores avanzados o maduros. ¿Quién va a morir? Yo. ¿Ese yo qué es? El ego. O sea, el ego tiene miedo a la muerte, pero no le va a pasar nada. Hay un poeta que se llamaba Khalil Gibran y decía que todos los ríos iban aterrados, ¿sí? Caminos al océano, pero después que llegaban al océano, ¿ok? Se les quitaba el miedo. Entonces, el miedo de la mente a perder su sentido de individualidad, separación, a perder su ego. Mm. Ahora, con respecto al cosquilleo o cualquier otro fenómeno, sí, la mente quieta, inclusive
La mente es su estado potencial, es una sensación muy agradable, pero de nuevo, si es una sensación, tiene que haber conciencia de la sensación. Si es energía, tiene que haber conciencia de la energía. ¿Mm? Sí, Si es luz, tiene que haber conciencia de luz. ¿Mm? La idea es reconocer, la idea es reconocer salvo esa conciencia como yo. ¿Y quién es consciente de eso? Yo. yo. Pero creo que es consciente de eso hasta ahora es el cuerpo. Mm, Yo soy César, yo soy consciente de la luz, mm. interior, de la energía en el interior, del cosquilleo en el interior. Sí, está el conocedor y lo conocido. Y se cree que ese conocedor es el conocedor real, que ese es el yo real, que ese es lo que yo soy. El conocedor entra dentro del campo de lo conocido o dentro del campo de la conciencia. Ahí es donde se puede evidenciar ese yo. O sea, justo en esas, el que percibí, hace rato me dijo, no, no recuerdo bien las palabras exactas, pero era algo así. Usted corríjame, por favor. El que percibe, no, no, ya me hice bolas. Era ver al que ve, no lo visto. Mm. O sea, poner la atención al que ve y no lo visto. Ujú. Y eso abarca todas las sensaciones, percepciones. Correcto. Porque esa es la mente la que reclama ser el conocedor, experimentador, el que reclama ser consciente de sí mismo y de lo demás. Mm. Quería preguntar otra cosa. Ahí, referente al maestro, por eso se requiere ese acompañamiento, ¿no? Para no... Hasta que el ego no desaparezca, el maestro es necesario. Y aun cuando desaparezca, puede que desaparezca permanentemente. No, que no desaparezca permanentemente. Que su desaparición sea temporal. Por lo tanto, no está completamente muerto. Está sumergido en su fuente, pero no está completamente destruido porque queda por ahí una que otra tendencia, uno que otro deseo, uno que otro impulso, una que otra idea o creencia o concepto. Y eso va a hacer que el ego vuelva a surgir. Ujú. ¿Se puede desarrollar apego al maestro? ¿Mm? ¿Se puede desarrollar apego al maestro? Sí, Otra pregunta. ¿Se puede tener más de un maestro? sí. Mientras el otro sea real también. Mientras sean reales. Mm. Lo que sucede es que a veces puede que dos maestros digan lo mismo, pero lo digan de forma diferente y que el buscador se confunda. Mm. Este dice una cosa, este dice otra. No, te dicen lo mismo. Por ejemplo, a lo que se refiere al uso de términos, ¿ok? La forma como Ramana hablaba y Nisargadatta parecían que eran contradictorios. Mm. Ramana utilizaba el término yo soy para la conciencia absoluta.
Y Nisargadatta saben, yo soy. ¿Me sigues? Sí, lo sigo, maestro. Ni siquiera fue él, fueron traducciones que hicieron de lo que él dijo. Entonces, ¿se contradicen los dos? No, dicen lo mismo. Simplemente que utilizan los mismos conceptos en un contexto diferente. Sí, Entonces dice, ah, bueno, pero entonces Ramana no tiene razón, porque Nisargadatta dice esto. O no, Nisargadatta no tiene razón porque Ramana dice esto. Cuando en realidad dicen lo mismo, pero utilizando conceptos, los mismos conceptos en diferentes contextos, de forma diferente. bueno, muchas gracias, tío. No, Ya, no. gracias. No importa el fenómeno, los pensamientos, sensaciones, esto, lo otro, siempre recuerda yo soy. No te pierdas de vista, porque a lo que le pones atención a algo, ya dejas de ponerle atención a ti mismo, te olvidas de ti mismo, te olvidas de quién eres realmente. Y puede que le deje importancia absoluta a un fenómeno o pienses que el fenómeno sea la verdad que estás buscando. Sí, la conciencia no puede ser el objeto de la experiencia de nadie. ¿Sí? Y no hay sujeto que pueda experimentar la conciencia. La conciencia no es ni objeto ni sujeto. ¿Sí? De hecho, sujeto y objeto colectivamente es la mente. Hola, tío, buenas. Hola, ¿cómo está? Eh, Justamente ahorita que estaba hablando con Andro, caí en cuenta que también aquí en algún momento me quedé con eso de ver la luz. Surgió una luz y surgía como pequeñas vibraciones y temblorina, e inclusive me llegaba a espantar. ¿Hay todavía identificación? No, esos son juegos de la mente y la mente se asusta, sí, en reacción a sus propios juegos, una trampa. Es como que se separa frente al espejo, hace bu y ve el reflejo que hace bu y se asusta. Ok. Qué chistoso. Así. Cada vez que produce un pensamiento horrible, dice, uy, qué horrible, tío, es horrible. Por cierto, ahora que de México me acabo de recordar un programa cósmico mexicano.
Que había un actor que había uno de los, en uno de los sketches apareció una persona que era como un monstruo y le decía, hecho horrible, horrible, hecho muy horrible. Produce esa imagen horrible y dice, uy, qué feo, eso es horrible, horrible. ¿No? Bellísimo, dice, ay, mira qué lindo, qué bello. Sí, la mente es el observador y lo observado. Sí, el sujeto y el objeto, el testigo y lo atestiguado, el conocedor y lo conocido. Sí, yo y esto. Por eso si al yo le quitas esto o se queda sin esto, no sobrevive porque el yo y el esto son la misma cosa. ¿Mm? Es quitarle aquello que le da sentido de, Correcto. ya. Aquello que le da el sentido de individualidad, el sentido de existencia individual, ¿sí? El sentido eh, de conciencia individual, de que hay un individuo consciente de algo. El día de hoy me pasó algo curioso. No me había pasado. Tuve, y estoy con eso durante el día. Tuve dos sueños, pero fueron, entre comillas, vívidos, ¿no? Y estoy con eso y digo, si esto también es parte del sueño, ¿por qué sigue habiendo, creyendo que un sueño de otro es distinto si es lo mismo? ¿Otra En vez? el sueño, ajá, en el sueño con sueño, estaba dormido y, y tenía un sueño que yo creía que estaba sucediendo, pero estaba dormido. Entonces, estoy ahorita con eso, digo, si ambos, tanto esto que estoy viendo aquí también es un sueño, porque creo que el sueño, cuando estoy dormido, creí que era real. Al igual que crees que este sueño de la vigilia es real. Ujú. ¿Mm? Porque la atención está en el sueño. Ok. El soñador es parte del sueño. Pero si ignoras al sueño y observas al observador, ¿mm? Entonces el observador del sueño desaparece, ¿mm? Y se sabe que esto es un sueño y que la conciencia es real, que el sueño es una ilusión. No hay diferencia entre la vigilia y el sueño onírico. Ambos son creaciones mentales y son la mente misma. La vigilia es un estado mental. El sueño onírico es un estado mental. El sueño profundo es un estado mental. Mucha gente llama a la vigilia el estado consciente. Algunos le llaman al sueño onírico, el sueño con sueños, el estado subconsciente y el sueño profundo, el estado inconsciente. ¿Mm? Ujú. Así esa conciencia que cambia, aparece y desaparece, es la mente que no puede ser real. ¿Mm? Ya. Tiene que haber una conciencia absoluta que sepa de la otra, ¿verdad? Sí. Y si uno se pregunta, bueno, ¿y quién es consciente de los tres estados mentales? La respuesta es yo. Entonces, ¿quién soy yo? No es una pregunta, es una respuesta. Una respuesta que termina en con un signo de interrogación. Yo soy.
esa conciencia absoluta, ¿m? Más allá de la mente, que trasciende a la mente. Mm. Por eso siempre se es consciente. Siempre se es consciente. El estado inconsciente no existe. Y hay un estado llamado inconsciente. ¿Y cómo sé que que hay un estado inconsciente? Porque soy consciente de que soy consciente. Ok. Ay. Ay, ay. Ser conciencia, ser consciente de ser conciencia. ¿Mm? Saber que se es esa conciencia absoluta. El aparente ser consciente cubre al ser consciente real, único, ni siquiera real, único. Claro que uno se ríe al final, uno se ríe, se ríe, se ríe. Muchas gracias, tío.
A ver, Толли, ¿quién? Здравствуйте. Oh, Здравствуйте. А сегодня будет перевод или нет? oh, Alina. Yeah, hello. Можете задавать вопросы. Спасибо. Здравствуйте. У меня такой вопрос к Цезарю. В последнее время что-то сильно меня ум беспокоит. Но я занимаюсь, как бы стараюсь самоисследовать. Не знаю, вот у меня такой вопрос возник. Я ощущаю чувство влюбленности. Ну, как бы все мы люди и влюбляемся. И я Давайте вот покороче, я не... буду кусочками, хорошо? Хорошо, извините. Lately, I've been disturbed by my mind, so I feel this feeling I'm in love. И вы чувствуете влюбленность? Да, я чувствую влюбленность, и как бы, естественно, ум на этом фоне, он очень сильно как бы, ну, создает шум, лишние какие-то, ну, эмоции вызывает. И у меня такой вот вопрос возник. Вообще вот чувство вот этой влюбленности, какая-то вот химия вот это у нас возникает, это из-за эго она возникает? Или это как бы какой-то, ну, не знаю, какое-то, не знаю, плотское какое-то, ну, производное, я не знаю. Вот у меня вопрос такой. So I'm in love, and because of this, my mind feels so noisy and a lot of emotions and all these feelings that came with the feeling of love. And my question is this feeling of love is the feeling of ego? I cannot put together the feeling of love with the rest of the story. I need to understand what He he means. said that he feels he felt in love, He fell and in. yes, he fell in love. That's ego love. Да, he asked, is it the ego love? The love is the feeling of the ego. Yeah, but there's nothing wrong with that. Да, любовь — это чувство эго, но в этом нет ничего плохого. Ego love is just limited to one person or a group of person. Любовь эго — это такая любовь, лимитированная к одному человеку или к группе каких-то людей. True love is for all. Но вообще любовь, она как на всех. And all means that all is oneself. А любовь на всех — это значит любить себя. Normally, У ego меня love что-то is based on like and dislikes. Normally, Ego love is based on likes and dislikes. обычно любовь эго, она основана на том, что нам нравится или не нравится. I like the physical attributes and perhaps the mental attributes of somebody. Нам нравятся какие-то физические параметры или ментальные параметры кого-то. То есть это эго в основном, да, получается? So it means that this is ego love, yes? Yeah, but there is nothing wrong with that. Да, но ничего плохого в этом нет. When the ego is gone, the love will spread. Когда эго исчезнет, любовь расширится, разольется. Now it's contracted. Сейчас она такая спроецирована на одного. Not that you're going to sleep with everyone, Ты же не будешь спать со всеми подряд. that all women will become your wife or something. Какая-то станет твоей женой или что-то такое. So the love will spread itself, see, accordingly. Но любовь будет вообще на все распространяться. Maybe it is the partner, the son, the friend, the father, nature, and Неважно, это партнер или отец, или сын, или друг. Ясно, спасибо. Said I see, thank you. you're welcome. Пожалуйста. Все?
Да, все, спасибо большое за ответ. Спасибо за перевод. He said he asked everything he needs. Sorry? He said he asked everything he needs. That's it. Okay, good. Прошу, You're welcome. пожалуйста. Hi. Hello. Mhm. I want to start with the root of the question I have. The root of the question I have is, am I being impatient to ask a question at all? Or is it in order to escape the trap of the mind I don't of understand what you say. The way you frame the question is confusing. Can you say that again? Sorry. I will frame it other way. I have a question about what happened today, and I don't know if I should ask about it or should I be patient and just, I don't know, let it go on, and maybe stuff will overcome by themselves, or maybe the reason I talk with you right now is just to make it. Again, I'm sorry. No, sorry. I will just ask the question and that's it. Okay, today I saw I was very active. Yes. I saw how my action were influencing the surroundings, and the surrounding was influencing myself, or it was like one motion. That is ego motion. Ego motion. It's a circle. Yeah. From the ego to the world and from the world to the ego. Yes. Okay. I thought that I could not be overwhelmed by this phenomena, but I didn't know if I should just know the only knowledge that to remember that I am that, the remembrance of this knowledge that I am that, to hold the knowledge of I am that, and The knowledge, is the knowledge I am. Since I okay. am is that, so you hold the knowledge I am. Hold the knowledge I am means to pay attention that I am. See, to be aware that I am, that I exist. To be or remain self-aware, which is basically simply being, just to be. I was maybe misinterpreting to be as to do as act of being active and being, I don't know, moving in this motion of action, or not doing, or I don't know. Neither doing or not doing, it's simply being. Being what we actually are, the self or consciousness.
I knew that the self exists, but I didn't know for sure from experience, but just intellectually that I am that's what is. Again, oof. I knew the knowledge that the self exists, but I didn't know for sure that I was that self Yes, which exists. yes. You still don't know it. Yeah, it was intellectually knowledge. You must know it. For that, you have to give up the idea that you have of yourself. See, what you think you are. This you is a sword. I am the body. That thought has to be given up. That's all. How? It is like Know yourself as you actually are. the mind is saying this is how you are in this ego, like you said, the emotion. This is how you are, being active, being influenced, being influencer. And who cares what the mind says? The mind says, see, I'm talking about something that says something, right? Yeah. I'm talking about something. Then how can I be that something? If I see the mind, how can I be the mind? If I see the mind, then I equals sees. See? Or seeing. So seeing is I, seeing is being. Seeing is attention, or seeing is also visual? No. Seeing, not visual. A synonymous of consciousness. What do you see in deep sleep? Nothing. So there is the seeing of nothing, right? Yeah. Then you are the seeing of nothing. And you are now the seeing of everything. See, so you are neither something, everything, or nothing. See, you are. See, you just are. It felt like a progress because I left all the intellectual knowledge behind, but the remembrance of your guidance was keep popping up, and maybe the mind says, this is what Caesar said, this is what Caesar said, this is a good way to go, this is this is the next step, this is a good advice because that's what Caesar said. Do that. Just do it.
This is also mind game. If it is a good advice, implement it. Don't think, oh, this is a good advice, this is a good advice, but it's not implemented, right? Oh, the doctor advised me to take medication. It's a good advice, but I don't take the medication. What's the point? The doctor gives good advice. But it I don't know for sure. It is the mind talking or remembering, and or is it what truly I need to follow? It is making this mind game very tricky. Ignore the mind. No thought is real. Mind is not real. Not even perceptions are real. You are real.
need to ignore the action and reaction, to not influence by what reaction I get from my action. Like sometimes I do something and someone falls down, or If the sense of doership is there, so you will be affected by the reaction, whether by the consequences, whether they are considered to be good or bad, positive or negative, pleasant or unpleasant. See, you guys need some basic knowledge, and this basic knowledge needs to be understood clearly. If you feel that you are the doer, then you are the experiencer of the consequences. Yes or no? yeah. If you are not the doer, what is there for you to be concerned about? Is it enough to know that I'm not the doer? To see that I'm not doing? See, but you must know it. To think that you are not the doer won't help. To know that you are not the doer will do. To know is to see the proofs in the world, or The proof in the world. What are you talking about? I'm talking about sometimes I see kind of, I don't know, like everything works out all of the sudden. One thing leads to another perfectly. See, you are paying attention to something. You're interested in something in the world, something to happen and goes along, and you're walking in the opposite direction. You're looking outside. I simply say, look at yourself and don't get distracted by anything else. So you automatically get distracted and come with some conclusions, your own interpretation of, see, you give yourself your own answers, your own advice. What can I do? So it's to see this, is to see, no, it's to see yourself, it's to know yourself as you actually are. And I would highly recommend you to give up all these substances and all that. See, it's not helping you at all. And if you come here under the influence, there is no clear mind to express yourself or to understand anything. I'm not saying it's good or bad. I'm not judging you. I'm just giving you an advice. Up to you if you follow it or not. I use them too. They are useless. It doesn't help at all to feel anything or to understand anything or to expand your nothing. This is just minus stuff. The chemistry in the body gets altered, and the mind has simply a different perception that says, oh, wow, this is better than the other one. That's all. It's a mind trap. I keep on repeating myself.
single, simple advice. And after giving the advice, so if I do this and I do that, then go along with your own thing, right? Feels like there's a progress. I see different, like perspectives that maybe I should go along with it, and that's why I talk with you now, because I'm not sure this leads me. I didn't understand what you mean. What is giving you progress? What is Like you said, the point of view suddenly changed. Maybe the chemistry in the mind, in the brains, something changed, and I see things like fit perfectly. I go to one room, take something, and then I need the stuff. Like I organize the house, and like what do you mean is helping the or the advice? I don't get it. Sorry, I guess it's the language barrier also. The way you express in English is, for me, it's confusing. I have to basically, it's like a puzzle that I have to put together to see what is there, and then I can come up with something. like one action flows with the other. Like I No, don't know. I don't understand. Like I go to, for instance, I go to shop something, I decide not to buy it, and then I see why I didn't buy it. Why, when I left the intellectual, I don't know, the discrimination, why should I buy it, why I shouldn't buy it, and I just do it, and then I see, wow, it was actually a a good, good, good consequence. Maybe I didn't used intellectually and used intuition or something that is not intellectual. I don't know where we're going with this conversation. That's why I talk with you now, because I see that I have doubts about this, what I'm doing, what I The mind unconsciously is doing is to be in a loop, and it wants to bring me into that loop. He wants to talk to me about all that, and I'm not interested in any of it. Neither you should be interested in any of it, neither. Not to be involved in any of your thoughts, which is all based in ignorance. I am the body, I go to the shop, I do this, and I see the good consequence, and then I follow that, and then one thing leads to the other, and blah, blah. These are just thoughts. And I'm supposed to listen to all that and to have an opinion about that. My only opinion about all that is these are all thoughts. Remove your attention from the thought, bring it on the thinker. Thought will disappear, thinker will disappear. No more thinker, no more thoughts. See, end of the story. It's that simple.
Yeah, thank you. You're welcome. I'm sorry. I feel like I need to feel sorry, but I know that it's a thought. You know you want, that is what? I feel that I need to, to say I'm sorry about all this mess, but I know it's also a thought. Okay. Good. There is one question left. Let me deal with that, okay? Извиняюсь, я хотел бы еще один вопрос задать, Oh. если это возможно. I have one more question to ask, if it's possible. Sure. Да. Я, конечно, не понимаю ни по-английски, ни по-испански, но как бы вот сидя сейчас вот в конференции, чувствую, что ум приходит в состояние покоя. Ну, если сравнить с водой, то как бы вода стала настолько прозрачной, что как бы незаметно, что эта вода есть, но она есть. То есть я сейчас говорю про свой ум. I don't speak Spanish or English, but sitting on the conference, and I see the mind is so still that it's even pure. But I see that it's Even what? it's so still, it's even pure. Yes. Yes. But I see that mind is still here. Yes. Да. И Ага. вопрос? И вопрос такой, что вот, ну, да, незадолго до встречи, вот, ну, буквально час назад у меня мой ум сходил с ума и даже посещали какие-то мысли суицидального направления. Но чем ближе вот как бы я начал осознавать, что скоро выйду как бы в конференцию с Цезарем, ум очень сильно затихал. И у меня такое опасение, что, ну, сейчас все пройдет, и через некоторое время опять мой ум начнет сходить с ума, и, естественно, надо будет делать какие-то исследования, но не всегда это получается. So now I'm totally still, but even 1 hour ago, before the conference, my mind was so blowing up, so I even think about suicide or something. And now I know that I feel like sitting on here with you on the Zoom. I feel this stillness, but I afraid that after the conference, my mind will be crazy again, and I need to do something about it. Я имею в виду, что надо будет делать, конечно, исследование, самоисследование. I mean, I need to do inquiry. Yes. Но не всегда у меня это получается из-за моих эмоций. I know that I need to do inquiry, but because of my emotions, I cannot do it every time properly. There is emotion and there is I. Есть эмоции, есть я. Yes or Да или нет? leave the emotion alone. You don't have to deal with it. Оставьте эмоции в стороне, вам не надо с ними иметь дело. Look at the I. Focus on the I. Смотрите на я, фокус держите на я. When you come to these meetings, the mind becomes still. Когда приходите на эти встречи, ум становится тихий. Then it becomes purified. И затем он очищается. When the mind is pure enough, it will disappear. Когда ум достаточно очистится, он исчезнет. If the inquiry doesn't help, then watch one of the videos if you cannot. Если самоисследование не помогает, тогда просто включите видео на YouTube, одно из этих. At least the attention goes from the mind elsewhere. По крайней мере, тогда внимание уйдет от ума куда-то еще.
that brings peace to the mind. Туда, куда ум обретет покой. Мгм. Да, я, конечно, очень много смотрю видео, очень много смотрю записей, но, к сожалению, я как бы я не понимаю, там в основном все на английском, мало сейчас на русском. I see a lot of videos on YouTube, but almost all of them are in English or Spanish, and it's the problem. Or you said that even when you listen to me in Spanish, your mind becomes quiet. Вы до этого Да, говорили, есть. что даже как слушаете на испанском, ум затихает. Да, но не всегда, к сожалению. К сожалению, не Yes, всегда. but Когда... not every time, unfortunately. Hmm? Yes, it becomes quiet, but not every time, unfortunately. That's okay. Be patient. Все хорошо, будьте терпеливы. Be patient. Да, просто хотел сказать, дополнить, что как бы, ну то, что я же давно уже слушаю это, и даже были какие-то такие моменты, что ну, были моменты то ли просветления, как это правильно выразиться, вот, и из-за этого есть какая-то такая, то есть небрежность, что ли, в отношении, то есть думаешь, что я уже это делал, значит, я смогу это сделать, но, к сожалению, вот в этом и ловушка, ум этим пользуется и не дает сделать это чисто. So I see I have a mind trap because I'm listening to you for a very long time, and during I'm listening to you, I have some glimpse, and because I had it, my mind think that oh, you can do it later, you can. So mind had some excuses not to do inquiry because it seems like I always know that I can get back, and for that reason I'm not that careful in this thing. Not put this much attention. The inquiry must be all the time. Самоисследование должно быть постоянно. All the time means when the mind arises. Постоянно значит всякий раз, когда ум появляется. It gets agitated. Вот. When it gets agitated. Каждый раз, когда он проявляется. If the mind is still, no need to inquire. Если ум тихий, то никакого исследования не нужно. The inquiry means makes the mind to become still. Самоисследование как раз-таки нужно, и оно значит, чтобы ум затих. If the mind remains still long enough, it will merge in its source. Если ум остается в тишине достаточно долгое время, он тонет в своем источнике. But don't follow the mind. Не следуйте за умом. You follow the mind by giving it attention. Вы следуете за умом, давая ему внимание. You give them reality. Вы даете ему реальность, Strengthen it like that. и так он манифестирует себя. Keep only the thought that you need for the practicality of your daily life. That's all. Оставьте только те мысли, которые вам нужны для ежедневных нужд, для жизни. All these useful thoughts. Все остальное, только эти полезные мысли. Get rid of the useless one. Избавьтесь от ненужных, неполезных. By looking at the thinker. Смотря на думающего. And when the thought arises. Откуда мысли возникают? Which is you. Это вы. Because they arise from you. Потому что они возникают из вас. You are the source. Вы источник. So try to remain as much as you can self-aware. Старайтесь оставаться, насколько возможно, самоосознанным. Conscious of being. Осознающим бытие.
And not to get distracted by thoughts. И не отвлекайтесь на мысли. Don't get distracted from yourself. Не отвлекайтесь от себя. That's all. И все. Да, спасибо большое. Welcome. Сейчас ум очень тихий. Now mind is really quiet. Good. Хорошо. Спасибо, Цезарь. Welcome. Time to go. Все, время вышло. До свидания. Yes, bye-bye. Bye-bye. Entonces nos vemos a la noche.